Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, let us discuss about the regulation of cyberspace in India. How the cyberspace is regulated in India. So, we know that there is a rapid growth of digital ecosystem. So, we are using technology to a greater extent. So, everything we are doing with the help of technology. So, we have many activities taken online, isn't it? So, when all have been done through online, there arises the need for cybersecurity because whatever the digital infrastructure we are using, that digital infrastructure should be secured enough. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2000. Now, information technology is the basic thing which we are using in day-to-day life. For example, we are doing many electronic transaction using many payment apps, and nowadays there's a scope for digital signature. Digital signature, then many data and many records we are storing online in electronic mode. So for all these things, for electronic transactions, then for the digital signature and for electronic records, some legal recognition has to be provided. ಈಗ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋನಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ 2000 ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ it even addresses the various cyber crimes and prescribes penalties for the offenses related to hacking, data breach and cyber fraud. ಸೊ ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಕದಿಯೋದು, ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ Amendment Act. Amendment Act means certain changes would have been done. The first Information Technology Act was in the 2000, in the year 2000. The amendment was made in 2008. So, in that what it was added is that there was something called as cyber terrorism. So, we will observe ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. IT Act of 2000 ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್, ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸಮ್, ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯಾವುದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ touched upon the concepts of again some more various offenses of cyberspace. So that is Amendment Act. Next is Data Protection Regulation Act. Now, for example, we would have saved our personal data in cyberspace. We would have saved the confidential data, very sensitive data. For all this personal data, sensitive data, and confidential data, the protection has to be made. So this particular bill, protection data, the personal data protection bill. So every act, before it is made as an act, first it will be called as bill. ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬಿಲ್ ಎರಡು ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ
ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೈಬರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸೆಲ್, which is also known as CCIC. Second one is Cyber Crime Unit, CCU. So these two agencies, they investigate the cyber crimes. Any cyber crime it happens, we can report to these two agencies. These agencies will take up the investigation of the cyber crime very effectively. So this is about the fourth regulation. The fifth regulation is cyber security guidelines. We have a Ministry of Electronics and Information Technology. So this Ministry of Electronics and Information Technology, they have issued certain rules, regulations, guidelines, and policies to ensure the cyber security in India. For example, this covers about this critical infrastructure, the cyberspace infrastructure, incident reporting. Suppose if any cyber crime happens, then how it has to be reported. What is the procedure for reporting, raising, and complaint about the cyber crime? Next is cyber security awareness programs. So for the general common public, certain awareness programs have to be arranged so that they will be aware of this cyber crime. So all these things is issued by the cyber security guidelines. So this is also one of the regulations. Next is national cyber security policy. This is also similar to the above one, okay, where its main aim is to strengthen the national cyber security posture. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಇಡೋದು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. Next is digital payment regulations. So you basically this is governed by the RBI, Reserve Bank of India. So whatever the digital payments you do to various apps and various net banking, all these have to be will be covered under this digital payment regulations. So the RBI will issue certain guidelines to ensure that all the transactions are safe and secure. So digital payment regulations. Next is social media and intermediary liability. So this mainly concentrate on social media platforms, like removing the objectable content which is not good for like it is which is an adult content. So all these things will be removed from the social media platforms. Any provoking or controversial content, all this will be removed. Because social media ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ initiatives. So what happens, certain now all work has, so there's one thing called as reduced paperwork, means everything is done online, even the signatures are being done online using digital signatures, everything. So this e-governance initiative is, it's a process or efforts put to reduce the paperwork and save the papers by saving the trees. So this is also an e-governance initiative. Again, it speaks about the online digital mode of having the transactions. Next is international cooperation. So what happens now? For example, we just till now whatever we spoke, it is limited to India. Now we have something broader outside India. So there are many international organizations, okay, many agencies which will investigate the cyber incidents. ಎನಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. So this will even enhance the global cyber security, because we not only deal with the websites only limited to India, we even deal with certain websites which is global. So again, the global cyber security is needed there. So the international corporation is also one of the regulation for cyber security. So this was the regulations related to cyberspace.
Hope you have understood very well. In my next video, I'll come back with some more concepts of this particular chapter. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.